Hello, good day. So hello, good day to you, Armin. So I've jotted down a couple of questions here, and I'm going to ask you to be quite brief because we've got a lot of people to ask questions. So Armin, my first question to you is, how do you see the future in terms of jobs and skills requirements, especially in relation to young people? Я являюсь молодым предпринимателем, я из Казахстана, и чтобы гости понимали, кто я, и не сказали, что за маленький мальчик сидит перед нами, я хотел бы представиться. Мне 26 лет, я занимаюсь бизнесом больше 10 лет, у меня сегодня 4 компании на сегодня, и на меня работает больше 35 человек в Казахстане. И я могу вам рассказать только со своей стороны, как предпринимателя, как молодого, мой взгляд. Знаете, вот 25 лет тому назад я ходил в ползунках первого размера. Сегодня я ношу штаны на 40 размеров больше. И о чем я это вообще? Не о том, какой у меня стиль, да? Я хотел сказать о том, что сегодня мир очень сильно меняется. И если вчера мы одевали очень маленькую одежду, мы были сами маленькие, сегодня правила диктуют ходить в больших размерах, в большей одежде. И, к примеру, если брать нашу страну Казахстан, то это сырьевая страна, импортер, как, в принципе, многие страны постсоветского союза, которые занимаются тем, что продают все свое сырье за границу и зарабатывают на этом. Но, к сожалению, у нас не развиваются такие отрасли, как переработка, глубокая переработка этих продуктов, переработка сырья и прочее, и прочее. То, что стоит намного дороже. К примеру, одной из моих компаний является часовая компания. Я произвожу часы. И сталь, которая используется в этих часах, стоит около 16 центов. Часы эти я продаю по $3000. И это продукт того, что я смог взять какую-то сталь и превратить ее в большей стоимости. И нынешнее время диктует новые правила. В смысле, каждый раз приходится расти все больше. Если сегодня Казахстан занимается тем, что продает сырье, то следующим его next step, следующим его шагом будет то, что он развивает глубокую переработку. Но это же правило диктует нам то, что нужно развивать новые навыки. Если раньше просто требовались рабочие, которые могут лопатами перелопатить огромную руду, перетаскать с одного места в другую железо или нефть или так далее, сейчас нужно думать головой и развивать новые навыки. Как можно, к примеру, из куска стали сделать… Вы купили бы часы за $3000 такие? К примеру. Вопрос вам адресован. Да? Возможно, нет. Но рынок показывает, что у меня есть покупатели, есть спрос. Соответственно, нужно развивать людей, которые могут из куска металла сделать то, что стоит дороже. И я считаю, что нужно жить со временем в ногу. Каждый год, каждый век он диктует новые правила. Соответственно, если, как я говорил, с маленьких штанишков раньше мы могли в них уживаться, теперь Казахстан это как большой ребенок в тех же ползунках. Ему нужны штаны побольше, нужно развивать новые профессии, новые навыки. Спасибо. Thanks very much, Armin. I don't know whether you could all see that there, but Armin was showing me his watch. It's damned impressive. Very, very nice watch. That's a great advert, and I'm sure you're going to be showing everyone during the workshops. And this wasn't on my list of questions, but your capital city is Astana, right? And you have a big event this summer, yeah? Which I guess is also going to be very, Expo 2017. Yeah, so I guess that's also good. Yeah, which I guess is also going to be very interesting from the point of view of vet and skills, because it is an opportunity for Kazakhstan to show off its skills. So I wish you lots of luck with that. I've got another question here. You know, you've talked about how things change in terms of you talked about, I think, your trousers growing. I have to say, with me in Belgium, it's been this bit growing. But my second question is, do you have an example from your professional field in Kazakhstan where you believe the nature of work is going to change a lot and maybe produce new skills? Да, конечно.
также хотел привести пример из своей жизни. У меня, к сожалению, нет высшего образования. У меня есть только 11 классов. И единственным толчком, который заставил меня развивать новые свои таланты, это был мой преподаватель. Я считаю, чтобы создавались новые талантливые, чтобы рождались новые талантливые люди, чтобы выходили очень успешные предприниматели, чтобы создавались много рабочих мест, нужно развивать, в принципе, бизнес. Потому что бизнес является двигателем прогресса. Создаются новые рабочие места, создаются креативные идеи и так далее, и так далее. И один из примеров, когда я учился в школе в 6-8 классе, я ничем не отличался от других детей. И тогда мне пришла в голову такая мысль: почему все умеют что-то делать? Кто-то играл хорошо в футбол, кто-то понимал хорошо в математике, но я был бесполезный совсем, меня даже в команду по футболу не брали. И тогда я решил, что нужно какой-то навык приобрести, надо что-то уметь делать, и нужно отличаться от других детей. И тогда я захотел заниматься компьютерными технологиями. На тот момент были еще такие старые компьютеры с большими экранами, но мой преподаватель по информатике подтолкнула меня, она говорит: вот тебе компьютер сломанный, почини его. Я начал его чинить, ремонтировать, и у меня через год получилось это. И через год я уже имел какие-то навыки, которые смог дальше развивать и открыть в 17 лет свой магазин, а в будущем открыть уже более крупный бизнес. Именно в школьном возрасте, если в детей вкладывать, если давать им возможность развиваться, если вот он с чем-то заинтересовался, если подтолкнуть его, не вставлять его в рамки, да, потому что я считаю, что на сегодняшний день в рынок труда приходит очень много людей, которые отстают по образованию от нынешней реалии бизнеса. То, что он вчера приобрел в университете или в школе, сегодня уже не актуально. Я сам являюсь работодателем, и ко мне приходит очень много молодых людей, и я спрашиваю их: а что ты умеешь делать? И он мне говорит: я умею все. И честно, таким людям я не верю, которые говорят: я умею все. Я верю, когда он говорит: я хороший ювелир, или я хорошо стригу людей, или я хорошо знаю языки. Те люди, у которых есть навыки, скиллсы, которые умеют что-то делать головой, руками и так далее. И одним из таких также примеров является то, что очень много молодых талантливых людей не могут найти себя в этой системе образования. Это все говорит о проблеме того, что оно устарело. Мой друг Улан является отличным видеографом, очень креативным человеком, и он также не закончил университет, как и я. Почему? Потому что система нас не принимает. Они считают, что мы как-то отличаемся, мы очень странные, потому что мы не хотим принимать то, что сейчас они преподают. И я хочу сказать, что если эта система будет работать изнутри, наоборот, что мы можем делать для ребенка, что мы можем делать для студента, чтобы он развивал свои навыки, чтобы он развивал свои таланты, тогда я считаю, что будет действительно создаваться очень много креативных проектов, бизнес будет развиваться, и бизнес будет конкурентоспособный. И вот для Казахстана моя ассоциация молодых предпринимателей как раз-таки занимается тем, что развивает вот эти навыки у молодых предпринимателей и создают в дальнейшем уже интересные проекты для Казахстана, что в принципе выведет нашу страну в 30-ку развитых стран уже мира. Это наша цель. Thanks very much, Arman. So really creating new skills for a changing world seems to be your mantra, and not getting in the football team obviously hasn't held you back at all. I didn't get in the football team either, so it's not the end of the world. Anyway, thank you very much, Arman. Если позволите, мне 26 лет, и, наверное, я много нового ничего не принес сегодня здесь, да, но я написал такую небольшую книгу, которая называется «От идеи к бизнесу», где я рассказываю, как можно от уровня идеи развить малый свой бизнес. И завтра на сессии Idea Market в 9 часов утра за 19-м столиком я хотел бы ее презентовать и раздать тем людям, которые желают ее получить. So well done there, Arman, getting in the commercial break. It's available at all good bookshops near you. Now I'm going to call Osman to join us.
Hi, Osman. How are you doing? Thank you very much. Good to see you. So, same thing, Osman. I'm going to ask you maybe 2 or 3 questions. I will ask you to be as brief as you can. So, what solutions are there when it comes to addressing concerns about the changing nature of jobs? I'm thinking here about facing technological change without increasing unemployment. A lot of people are worried about that, are worried about change. What's your view on that? Good afternoon. We thanks for these questions, and we thank for ETF to invite us for this important event. I'm representing trade unions and trade union confederation in Turkey. That's why we are dealing with such a worrying approach. There is no solution, I should say, but there are key for solutions. We, as trade unions, we are prepared to discuss and to evaluate the situation. As Madeleine put the question, what is changing skills? I made a research on this, and I found the report of World Economic Forum on. There is a good report on that, which says sorry about this. Where is this report? Future of Jobs, which covers the topics of employment, skills, and workforce strategy for the 4th Industrial Revolution. So we are discussing the issues in line with the 4th Industrial Revolutions. And there are a heavy terminology used for these changing skills and technology, which is a mode of discouraging for the societies. When we look at what is changing in terms of occupations, genetics, artificial intelligence, machine learning, robotics, autonomous transport, nanotechnology, etc. So these are important new developments and new terminology for new occupations, but we should avoid to discuss that these are not the all discussions for all occupations. So there are some important developments, but which do not affect the all occupations and all societies. There are changing skills, but not in all respects and not in all industries, not in all geographies. So we should be aware of that, what is changing. We should have a fair and a balanced strategy, what is changing. As trade unions, we are ready to discuss these technological changes. Even in G20, we as trade unions and the employer organizations make joint declarations to face to technological change, to discuss the effects on employment. So we are ready for the technological change, and we should also ready to discuss its effects on the technological changes in the employment. So as trade unions, we are not against any technological change, but we should say that we need to develop some methods to overcome these changes and to make lesser effects on employment. You've spoken there about the situation of the trade unions. I mean, and you've said that there is room for both the old and the new in this kind of world of artificial intelligence, robotics, and so forth. But how are unions themselves transforming in your country? I mean, what are the challenges, but also what are the opportunities ahead from the union perspective? As I said, we are ready for technological changes. We are indeed, I should say that we are supporting technological changes because we are living in a world for a technological era. We know that we are aware of this. We as trade unions, we don't have any taboos not to be discussed there. But as trade unions, we ask for negotiations. If we negotiate the changes and its effects together with employers, with governments,
we believe that there is no big problems. There will be a smooth changes for the employment. So the basic thing is to negotiate. So even we should negotiate for the globalizations. We missed the opportunity to negotiate the globalization, but we shouldn't miss the opportunity to negotiate the technological changes, especially in coming the fourth industrial revolution. So the basic key and for the solution is the negotiation. If we are ready for negotiations, we can do it. For example, when we look at big jobs, big important names, as I mentioned, new names of occupations, a heavy terminology. But for example, in Turkey, we used such an important occupations as in the employment as the subcontractor workers. So it means that there is a gap what we are saying and what we are doing in labor market. So we should be aware of that we should discuss it with the employers, with the governments, and how to manage the process there. We are ready as trade unions, we are ready, but the employers and the governments should be ready to discuss and to negotiate this process. Otherwise, in Turkey, we have 1 million subcontracting workers, among them like data processors, but they are used as subcontractor with lower salary conditions and some other opportunities without any career path and the future. You've talked about negotiating. What's the situation like for you in Turkey as regards negotiating with employers, perhaps negotiating with the government? I'm not making a political point here. We want to hear what it's like on the ground for you. For the negotiation, first, as trade unions, we should find opportunity to organize workers. For example, we are living in a neoliberal policies. Despite this, as trade unions, through our struggle, we achieved to organize subcontracting workers, which are found very critical for trade union movement. In Turkey, we are trying to organize workers because to increase our power to negotiate with the government, but it is still lower in Turkey. There are 1,500,000 registered workers as the members of trade unions out of 13 million registered workers. So still we have power in Turkey. We negotiate with Turkey. There are social dialogue mechanisms in Turkey, but we need to organize more to negotiate further, not only for the collective bargainings, but we should also discuss and improve the conditions of social policies in Turkey. As Confederation, as much as we organize the workers, we have the power to be influential in the government policies. Yes, there are processes in Turkey, yes, there are trade union rights, and they are improving, but there are still a long way to go to have a full-fledged situation in our country. Okay, thank you very much, Osman. Have you got a book to sell? Yeah. I should add. I want to be fair. If everyone's got a book to sell, as a confederation, we should be preaching for the values of qualifications in line with these skills, and we do have a lot of actions and the activities in terms of this one. And I'm representing also National Qualifications Authority. I'm not speaking on behalf of it, but I'm representing it. I'm elected member on behalf of the workers. So as trade unions, we are not responsible for these changing skills and qualifications, but we have responsibility in making contributions to that process. Thank you very much indeed. Thank you, Osman. Osman. So I'm next going to ask Milan to join us. We had a bit of a discussion before the conference began because I was rather envious. I didn't want to wear a tie today, and I was advised to wear a tie
And Milan said, there's really no need to do that. And in fact, he'd be in trouble where he is if he wears a tie. So thanks for going tieless, Milan. So you're welcome, Dennis. Yeah, you're an ICT entrepreneur. No, I'm heading actually ICT Association. It's a Vojvodina ICT cluster. It's a bunch of IT companies together with some institutions of support and education institutions. Thanks for putting me right on that. So my point here was going to be, and we kind of touched on this a little bit with Osman, but ICT is seen by many as a threat. How do we look at ICT as an opportunity for job creation? Yes, I get a lot of that. What are the computers good for, right? So it sometimes seems to me that the spirit of Mr. Ladd is still well and alive, but hopefully nobody is burning computers yet, I hope. It is a complex question. There are studies that tell that for each job in digital technologies, another 1.4 jobs are created in other sectors. But it's very hard, to get people to know about this. So what we need is to raise awareness among general population about the benefits, not only from using new technologies, because our kids are growing with them. They are flipping their screens and growing in totally different environment that you and I did. So what we need is to help people to understand the benefits of these technologies and to be prepared. So once again, education, as Ms. Erban nicely put it, is precondition of whatever we want to do. So sometimes you need to be innovative in that approach, and after 7 years of talking about these issues in Serbia, for example, since our foundation, we have decided to try more radical or innovative approaches. So my entering the stage over there was just an illustration and intentional way of doing it, because that's what we try to do, to disrupt the way the people are thinking. So after 7 years, we came up with this idea that we should use mass media. And what we are doing right now, these days, we are collecting money for the pilot episode of the TV series that we are going to create. Because we understood that TV series and TV in general is an excellent channel of communication if you want to communicate something very important. I know Top Gun was ordered by US Air Force when they missed pilots. Look at that. So it is an innovative approach. What we want to do is to, all of these ideas that we already have and trying to put out there for the past 7 years and get to be known only in the IT community mostly, it's very hard, to get to general public. And there's a lot of mystification in the general public still about ICT, what they are, what they do, how we can all benefit from them. This is horizontal industry that can support all other industries. Civic sector, public administration, health, schooling. So we should try to raise this level of awareness and get people involved into it, and just plainly tell them, people, you will have to educate because this is not going anywhere. It's here just to develop further. So who's going to star in this film? Is this going to be you, or is it going to be Tom Cruise or Daniel Craig or someone? No, I will not be there, but I don't know, if you have some ideas, we will be glad to consult you. Okay, so, it sounds a fascinating idea. So it will go out in Serbia, will it, this film? So, yeah, that's great idea. I wanted to ask you a little bit about how you think businesses can help in this discussion about, change and anticipation of change. I mean, you've talked about youngsters, children. I've got a couple of kids, so yeah, they're all into the change. But mums, dads, slightly older people do worry about it, as we were saying before, and maybe businesses have a role. And how do you see that? Well, I think that businesses can help us in seeing the right direction, because especially in IT, this is the kind of business where you cannot lag behind in what you know and be alive on the market. You either sink or float. So these kind of businesses are very, how should I say it,
very healthy, very profit-oriented, very knowledge-oriented, because that's what their business depends on. So we can learn a lot from them about direction, where they go, how they think. And this foresighting that is tied to Torino process is something that I really like very much, because it's defined not only like foreseeing the future that is somehow predetermined, but as taking active and proactive part in creating that future. And that's where companies are an excellent partner. We prove that by our existence, because together with companies, we get involved, all of the players from the so-called triple helix, business education and academy, around the projects, around activities that are directed to achieving our final vision. Our vision is digital Serbia, country where new technologies are going to be recognized as the horizontal industry, and everything that I already explained that is going to benefit the entire society. So using the success that this kind of industry already has and their connections throughout the world, the way they are thinking and creating their own future can be great inspiration for the rest of us to get on that vehicle and to try to do the same everywhere. Can I ask you a slightly naughty question? I mean, you've talked about digital Serbia. One of your neighboring countries, Croatia, has a very strong reputation as being very digital. Have they inspired you? Are you learning off Croatia, or do you think Croatia's been learning off you? I don't want to start a war here, but just, you know. I think that we finished one. That's enough of that, I think. I think that the situation in Croatia is quite similar to the situation in Serbia in all of the different levels. Only thing that there in the European Union we are still not, but it will equalize there, I'm sure, very soon. We try to seek inspiration wherever we can get that. Of course, leading nations and leading areas like Silicon Valley, like Baden-Württemberg, like Scandinavia, like Italy here, are the directions that we look at, but also areas in our part of the world. This year we are presiding Balkan and Black Sea ICT Cluster Network Association. And there's a lot of countries with a lot of potential, a lot of people who think in a futuristic way, and not only think, but also act. So inspiration is all around us. What we need is involvement and doing it. Milan, thank you very much for inspiring us all. Milan, everyone. So I'm glad you went back to the chair. I thought you were going to do something disruptive again. I mean, I did notice you came onto the stage like that. And I must admit, I thought about it, but I can trip over just walking on a flat surface. So I thought, leave it to the guy without the tie. So not everyone here has to wear a tie. Our next speaker, Elena, who's another Russian speaker. So Elena, if you just let me, I'm going to just put my headset on again, otherwise I won't understand you. Технический перерыв. Yeah, technical break there. I really need my mum to help me in situations like this. So, Elena, you're from Ukraine. Yes. Yeah. And I wanted to ask you how you see jobs and skills demands changing in Ukraine. That would be one question. I'm going to just tell you the next one now so you can also think about it. You know, and it was a bit similar to the question I put to Milan, really. I mean, I was asking him, you know, about businesses. I mean, what is the role of employers in Ukraine, and how do you, you know, see their role in helping to transform the future? Ну, я начну по опыту предыдущих спикеров и немного скажу, что я из себя представляю, в принципе, точнее, моя организация. Сегодня я представляю Федерацию металлургов Украины, но это приблизительно где-то около 600 тысяч рабочих в этой системе задействовано. Поэтому, как вы понимаете, при таких объемах, ну, не можем мы себе позволить каких-то излишних проволочек.
Соответственно, этим вопросом вообще, что нам нужно, как мы это видим, мы озадачились еще в 2010 году. С 2010 года мы поняли, что что-то происходит не так, люди приходят к нам на работу в больших объемах, но мы не видим тех, кто нам нужен и что нам нужно. То есть человек приходит, действительно много знает, это правда, а работать не может. И мы долго искали проблему, смотрели, изучали международный опыт и увидели, оказывается, что есть решение некоторой проблемы, и назвали мы наш проект в 2012 году, он был презентован как «Паспорт профессии». То есть мы поняли, что пока мы сами, как рынок труда, не сформируем некоторое понимание того, кто к нам должен прийти, какими навыками он должен обладать, ну никогда в жизни система образования нам этого не даст. Поэтому в 2012 году мы презентовали такой проект, и вот самое удивительное, вы знаете, вот очень много звучит во время презентации информации о том, как наладить сотрудничество с Министерством образования, с учебными заведениями. Я, наверное, буду одна из немногих, кто сегодня будет как раз позитивный опыт представлять. Я горжусь тем, что у нас вот в зале сидят представители Министерства образования, Министерства социальной политики с нами сегодня, которые нам оказали полную поддержку в этом проекте и содействие такое, что даже сегодня, когда мы реализуем уже на протяжении нескольких лет этот проект, мы там по звонку мы решаем эти проблемы. И это на самом деле показывает, что партнерство может быть, оно существует, оно живое, можете на нас посмотреть, вот они мы, можете задать нам такие вопросы. Касательно того, как мы для себя разграничили проблемы, мы поняли, что нужно разделить вообще в принципе навыки, и мы их разделили на 3 блока. Базовые, так называемые когнитивные навыки, софт-скиллы и хард-скиллы. И когда мы их разделили, нам стало гораздо проще понимать, в чем проблема на самом деле. И мы увидели, что у нас абсолютно сумасшедше высокого уровня базовые навыки. Действительно очень умные дети, очень умная молодежь, но очень теоретически умная. То есть очень много всего знает, но не имеет абсолютно софт-скиллов, практически, да, этому не учат у нас, по крайней мере, раньше не учили. И фактически в хард-скиллах они очень много об этом знают в теории, но не могут этого использовать на практике. И мы выявили для себя 2 проблемы. Решение этой проблемы мы нашли в описании профессиональных стандартов. Вот когда мы начали выписывать профессиональные стандарты, мы увидели абсолютно спокойно, как это можно описать, что с этим можно сделать, и как в дальнейшем построить систему обучения, чтобы профстандарт стал не только стартом, но и какой-то точкой проверки навыков, когда человек проучился, да, это каким-то может стать карьерным ростом, потому что в профстандарте мы описываем профессию, мы не описываем компетенцию, как многие делают страны. В Украине мы описываем полностью профессию. И вот на сегодня в металлургии у нас порядка 50 профессиональных стандартов разработано, это значит покрывает порядка 50 профессий. И если мы будем говорить о квалификациях, соответственно, их гораздо больше описано в этих стандартах. Когда мы начали писать первые образовательные стандарты на компетентностно-модульном подходе, на нас очень много смотрели со стороны как на врагов системы образования. Почему? Потому что мы вмешиваемся в таинство процесса образовательного, а мы, работодатели, вроде бы как не должны учить образователей, как учить. Но спустя несколько лет у нас вот тенденция сотрудничества выросла до каких-то абсолютно, ну таких, наверное, идеальных высот, я не побоюсь даже этого слова, идеальных высоких отношений. Сейчас у нас о профстандартах сегодня даже намного больше уже говорит система образования. Мы заложили эти профессиональные стандарты в законодательство совместными усилиями. В законе про высшее образование у нас уже об этом есть. Сейчас проект про образование разрабатывается, там это есть. Мы говорим о том, что мы будем создавать национальное агентство по квалификациям. То есть мы уже выросли в понимании этой проблемы. Вызовы, которые сегодня у нас есть в Украине, я думаю, что вы знаете, что у нас немного их больше, поскольку мы сегодня столкнулись с оккупированными территориями, мы столкнулись с тем, что у нас появился очень большой поток внутренней миграции. И теперь представьте, наложить это на весь поток информации и о том, что грядет там 4-я промышленная революция и обо всем этом. То есть мы для себя выделили, что фактически у нас сегодня на первое место выходят софт-скиллы, потому что если мы научим человека учиться на протяжении жизни, гибко и быстро реагировать на все вызовы, которые сегодня в мире есть, работать с объемами информации, которая сегодня появляется, наверное, тогда это будет некое приближенно к идеальному какому-то сотруднику, поскольку хард-скиллы гораздо проще дать человеку, а вот софт-скиллы нужно с самой школы растить и обучать человека. Как сказал один мой коллега, руководитель тренингового центра в промышленности, это энергетика и уголь, это корпоративный тренинговый центр, в погоне за лучшими роботами нам главное не потерять человека.
Поэтому, так как я плагиатом не занимаюсь, я сказала конкретно, это сказал Евгений Бондаренко, руководитель этой Академии ДТЭК. Вот то, в принципе, с чем мы столкнулись, и то, что мы понимаем сегодня, и кто нам нужен, мы, как системный бизнес, мы все это структурировали и положили в основу целой системы. Это касательно первого вопроса. Касательно вашего второго вопроса, который вы сразу озвучили, какие наши планы, что мы хотим и что мы видим? Мы однозначно видим усиливать взаимодействие, это правда. Сегодня у нас появляются новые вызовы, когда мы говорим о реформе децентрализации в Украине очень много, да? Но мы немного скептично относимся, не так позитивно, как Министерство образования к этой реформе, потому что получили регионы другие абсолютно полномочия, с которыми они еще не научились работать, и с проблемами мы немного теряем сейчас в профтехобразовании детей. Да, они идут в более стабильную систему, высшее образование. А у нас в Украине, как известно, всем уже здесь, я думаю, очень большой дисбаланс. У нас порядка 80% идут в высшее образование. И только там 20-23, ну, в лучшие времена 27% идут в систему профтехобразования. Потребность рынка труда с точностью да наоборот. Вот следующая наша задача – это устранить, помочь, попробовать каким-то политическим путем, наверное, скорее, устранить этот дисбаланс. Дальше мы планируем однозначно продолжать работать в направлении профессиональных стандартов, создания профессиональных квалификаций и, возможно, наверное, больше популяризировать то, что сегодня есть. У нас очень много создано учебных центров на предприятиях. Если мы приблизительно подсчитываем, это порядка 200 тысяч в год разных выпускников. Это короткие курсы, длинные циклы обучения, это на протяжении жизни. Поэтому это нужно развивать. Однозначно развивать наставничество, которым мы сегодня занимаемся, и однозначно развивать дуальную систему образования. Мы даже выходим, ее в Украине пытаемся создать пилоты даже в высшем образовании, не только в профессионально-техническом. Ну и, конечно же, естественно, это получить возможность влиять на систему образования вплоть до учебного заведения. Потому что любые наши инициативы могут сразу же внизу полностью искажаться. Вот если я попыталась коротко. Well, you certainly did that. There was no way I was going to get a word in there, I think. I would just, by the way, before, because I always forget to say this at the end, I would really like to say a big thank you to the interpreters, without whom I would be struggling a lot. I have a question for you here. You talked about, you know, math's not my strong point, but I think you basically said that something like 80% of graduates were going into, you know, standard kind of universities, and only 20% were pursuing vet, and that actually it would be better if it was the other way around. In other words, 80% going into vet. And this is something, you know, I've heard, you know, quite a lot in the past few years, and it seems that, you know, parents basically need to be persuaded that vet is not the second choice. Actually, vet should be the first choice if you want changing skills in a changing world. So how do, you know, how do people like the ETF, how do, you know, people like yourself in Ukraine talk to the government, talk to the education authorities, talk to parents and say, listen, vet is the best way to go. That's how we you know, we're going to have a vibrant, dynamic, up-to-date labor market. I mean, what are you doing to influence the government in that way? Вы знаете, это, наверное, как раз скорее не вопрос, это вы правильно поставили нашу задачу на будущее, поскольку именно такую задачу мы себе и ставим. Для этого, вы абсолютно правильно сказали, нам нужно как можно больше работать в этом направлении, популяризировать профессионально-техническое обучение и показать, что оно выгоднее. Сегодня очень многие даже не знают, что, имея рабочую профессию, ты зарабатываешь в 2-3 раза больше в Украине, чем имея диплом о высшем образовании. То есть уже это должно было бы, как нам казалось, мотивировать. Но нет, не мотивирует. Нужно сделать профтехобразование модным. Вы знаете, вот сегодня как бы это очень важно. Поэтому задача популяризации, работать в этом направлении у нас стоит. И мы будем, я думаю, что с этим, надеюсь, в скором времени даже справляться. Maybe you should make a film. I could see you in it. I could, you know, I could see you in there saying, you know, the story of vet or get into vet, and I could see a big role for you. Elena, thank you very much. Elena, everybody. Спасибо большое.
So I'm going to call James. Sorry, you were waiting for me to call you there. James, you run the ETFs. I heard Madeline calling it the brother agency. I would probably call it the maybe the sister agency or stepsister, stepbrother, cousin, whatever. But you're running the ETF's other part, which is called CEDEFOP for short. And I know, because I've been told, that CEDEFOP is conducting research on future skills demands. And I'm wondering if you could give the audience here and the people, the participants listening online on torinoprocess.eu, a foretaste of what we might expect from that research by CEDEFOP. Thank you very much. First of all, I would like to say that I'm also here to salute my partner, director. We have worked very well together over these last few years. And I think she does personify, Madeleine, changing skills for a changing world. And we really admire the work she has done. And I really hope and think that this can be carried forward also with the new director, whom I also salute here. To your question, we have conducted a number of research on anticipation of skills, and if you allow me to make some publicity, our web portal contains all the information necessary on a survey which we conducted 2 years ago on European Skills and Job Survey, where we interviewed 49,000 employees. And if I were to squeeze all the information we got in terms of a message which could have an impact on how we look at skills in the future, I would say that in the future there will be no ready-made human capital anymore. That's for sure. No matter what we do in schools or in vocational education institutions or in universities, employers will never be 100% happy with what is coming out. Why? Because by the time the human capital is coming out of these institutions, the labor market is changing. As we have heard before, the labor market, industry is changing so fast. No matter what education does, it will never, ever reach a position in which it could be in an advanced, avant-garde position of industry. The second message which comes out from the survey is that self-made skills are possible. We've had an example with the young entrepreneur here. We talk a lot at European level about apprenticeships. I think entrepreneurship is the secret of how skills can be acquired in a labor market which, I repeat, is changing, and for some it is a threat to their employability. But we have discovered also, and this is something which you yourselves know from experience, that although we talk about automation and robotics and anything which is done by non-human machines, this is not a threat to jobs. People are ready to change, people are ready to learn, and people are ready to upskill their competences in order to challenge and to remain employable for as long as possible. And some of the statistics that we have gathered from this research validates what I'm saying here, because if I were to look at the micro data that we have gathered, we discovered that at least 25% of those interviewed, I repeat, 49,000 employees from all member states, feel that they are highly qualified and overqualified for the type of job that they are doing. There is an element of frustration in employees getting into jobs which are not up to the standard of the skills that they have acquired from schools and from other education institutions. 22% of employees have claimed that skills have not developed since they took up their jobs. They have been doing the same job, repeating the same skills
for many years, and this is extremely frustrating. And that for those who are in the professional, technical services, and who have completed their studies, 62% have said to us that they have never been given the chance to do any work-based learning. They have learned their job, they have learned their skills on workplaces. So one conclusion that I draw from this research is that when we talk about informal learning is becoming the secret, if I may say so, to upskilling, to employability, to career progression. And from the survey, it clearly transpires that over 60% of those interviewed said that what they know today, they have learned from their peers. 42% claimed that what they know today is what they have learned from their supervisors. And 62% as well claim that what they have learned today, they have learned by trial and error. So this is the way we're learning today. Of course, it is important to underline the importance of vocational education and training institutions who need to upgrade, to update their programs in line with what is happening in industry. We have heard before the importance of qualifications, the importance of being young and creative, and this is what employers are underlining all the time. The soft skills that we have heard before, or the transversal skills, are what employers are looking for. They are looking for communication skills, cooperation skills, the right attitudes for work, and the ability to learn by doing and to learn by learning on your own. So, in a nutshell, if I had to squeeze this into 2 words, no ready-made capital anymore, but self-made human capital is possible, and technology today offers all the possibilities that we can think of for people to learn in different environments. We have a different idea of what 2 words is, but I take your point. I know you were saying that we can't expect institutions to kind of be ahead of the curve, ahead of the labor market, because it's evolving so rapidly. But what's your personal feeling about the state of vet education in Europe? I mean, is it up to the job? I mean, never mind if it's ahead of the curve, is it on the curve? How's it doing? Is that something that you covered in your survey? Yeah, I think we have come a long way since the Copenhagen process, since the Bruges declarations, now the Riga deliverables. The instruments are there. We cannot claim that we do not have a roadmap for vet in Europe. We would be making a disservice, I would say, to the Commission, to member states, to the effort by social partners, by employers, by trade unions, who have all contributed to laying a very clear roadmap for vocational education and training in Europe. So I think the roadmap is there. If you look deeper into the skills agenda, the new skills agenda, or the council decision on upskilling pathways, I think the solutions are there. We need to implement. Of course, each country has its own context. Each country will adopt and adapt these policies in different ways. But I think the target is the same. We need people with skills. We need people with the right attitudes for change in a changing world. Very, very, very well said. I just have another question for you there. I mean, you've talked about the Copenhagen process. Today, we're talking about the Torino process. Do you think the countries in the European Union can also learn from the countries which are part of the Torino process? And if so, is there a specific area where that you think they can learn a lot? Well, I think the lesson that I learned, because I have been involved with my own country, Malta, in the pre-accession period and the post-accession period. In the pre-accession period, you move faster. Why? Because you want to be part of a team called the European Union or the European Commission's work. When you become part of that, you slow your engine.
So there's a lot for us in the European Union or the member states and the social partners to learn from those aspiring to become members of the European Union. I normally say to my colleagues, when you are aspiring to become a member, you always wear your tie and your jacket. When you become a member of the European Union, you relax and you wear jeans and open your shirts, and it takes longer to implement whatever has been agreed by governments, by social partners, and what the Commission itself puts as an implementing policy. I think this is what member states, at least I myself, insist that they can learn from those aspiring to become members of the European Union. Don't go, James. I just want to check with George. I don't know whether anybody's been putting down questions on Slido, which are for any of the panelists. George? So I'm here with a team for Slido, and I have counted just a minute ago around 40 questions. So it's very successful so far. It would be difficult to address all of them, but if I could summarize, then I think there's a genuine interest for the future, for the youth. How do we train young people for the future? So quite a few questions there about that. And then there are a few questions about the systems. How do we adapt the systems? How we change the systems, the labor market systems, the education systems, to accommodate this change, to be flexible enough to change to change accordingly, but also to follow up for the new changes to come. And another set of questions which is very interesting is where this learning will take place and how. So are we looking towards schools? Is it learning that will take place in the schools? Is it going to take place somewhere else? And how? How are we going to teach the new generation? So many questions. Interesting questions. I know the time is very limited, so you may want to use the next few minutes to ask colleagues to respond. But for us as ETF, we will collect the questions and we'll try to feed them back into the sessions that will follow. And one last comment: you can actually vote for the most convincing or the question that appeals more to you. So people have been doing that already, so feel free to continue doing it. Thank you. Thanks very much indeed, George. I just wonder if there were a lot of big questions there, and we've got about 3 minutes. Do any of the panelists want to, yeah, I can see two of the panelists want to say something. Milan. Thank you. Well, first of all, I have to notice that maybe Serbia is not in the European Union, but obviously I am, and my organization is. So regarding this question, it's interesting and very to-the-point questions like how we are going to ensure the level of the knowledge that is needed by the industries and by the different companies in future. The thing is that I agree that no education can catch up, and as we see for information technology, for example, we have huge lack of educated people for the companies in this area. What we need to learn and put the focus on is to teach kids how to acquire new knowledge. So to teach them how to learn. Because no matter if it's IT or something else that they are doing tomorrow, you will have to learn constantly. So that's one primary thing. And the second one is where this education is going to happen, primarily in their heads. They have to be aware that they are going to learn everywhere, in education institutions, on-the-job training, thinking along with themselves, reading from the books and internet, etc. So the education of the future is complicated and complex process that's going to involve many levels to be successful. Osman, I think you wanted to add something. I want to add the statistics from the World Economic Forum report, saying that 65% of children entering primary school today will ultimately end up working in completely new job types and do not yet exist. It means that it affects everybody, so the training should be everywhere. I believe that if we make VAT and lifelong learning as a reality, every organization
an institution should develop on its strategy to increase the ownership of this education and training for the young people, for the women, and for the society. So we have all responsibilities in different respects, but we should implement our responsibilities to contribute to education everywhere. Thanks very much, Osman. Does anyone want to add anything? I can see James. James, just while, Elena, you're going to add? Okay, I'm going to have to, let me put my set on because I want to hear your wise words. Когда мы говорим про обучение в будущем, мы забываем одну вещь. Сегодня мы учимся все, постоянно и везде. Вы купили себе новый девайс, вы обучаетесь, как им пользоваться. Вы купили новую машину, появились у нас электрокары, вы учитесь им пользоваться. То есть нужно пересмотреть свое обучение, вообще свое отношение к обучению и к тому, что необходимо. И, наверное, уже сейчас скорее мы должны думать в будущем о том, как подтверждать это постоянное обучение и смотреть, что с этим дальше делать. Поэтому вопрос, можно ли спрогнозировать? Да, сегодня можно спрогнозировать, что нам нужно будет завтра и послезавтра. И сегодня это гораздо легче делать, чем 10 лет назад или 20 лет назад. Но вот лозунг обучения на протяжении жизни всегда и везде — это то, с чем мы должны жить сегодня, сейчас, и завтра, и послезавтра. Thank you, Elena. James, maybe a last brief word. And actually, I wanted to ask you when the full survey is going to be available online on the Cedefop website. You mean the survey? Yeah. The survey is already online. It's already there. It's already there, and I invite you to look at it. But to your question before, if I may add one thing, I think we need to rethink educational systems. And this has come across in many reports. If you go through OECD or ILO, rethinking education system means that creativity, communication, cooperation skills, behavioral skills should take prominence. This is what employers are looking for. Secondly, we need to incentivize lifelong learning. We can never stop learning in the labor market that we live today, let alone tomorrow. And thirdly, bringing the world of education closer to the world of work also implies that work environments should become learning environments. We are who we are today, not because we have degrees from universities, but because we have a long career where we have learned the skills that we are using now in this conference. So lifelong learning should be a priority in not just member states, but also in the partner countries. Thank you, James. Oh, good. Armin's going to, I thought you were just going to hold up the book, Armin, but you're going to make a comment. Go for it. Отвечая на вопрос, где должно начинаться обучение, да, в школе или же в университете или в колледже, я хотел бы добавить, что если бы в школьном возрасте мне не привили и не поддержали, то сегодня, возможно, я не сидел бы перед вами бы. Я считаю, что со школьной скамьи ребенку не только давать знания, да, которые он не может применить, а сделать его в таком формате, прям в корне изменить, чтобы это знание и в школьной скамье он мог уже применять на практике. Тем самым можно все начинания его, поддерживая, в будущем вырастить из него очень талантливого, креативного и высококвалифицированного специалиста. И ребенок — это как зернышко. Если сегодня вы не смогли его полить, правильно за ним ухаживать и не давали ему бегать, резвиться, играть, то если его зажимать, а просто ему, скажем так, в голову забивать знаниями, да, то в будущем эти знания не смогут ему помочь. Это дать знания и сразу же помочь ему их применять на практике, эти же знания. I'd like to thank all the speakers. We're at the end of this session. Please join me in showing your appreciation. Cheers, Jen.